Huyai. Hello, Mari. Hi, my abs. Hi, everyone. Hi. Hey, guys, Jamas and Nomfarra. Please take him for me. Get your youth. Big up. Pakatoa no ntegra Jamas there. Jamas and no muda. Hi, Petty. Hi, everyone. Welcome. Hi, my day. Hi. Welcome. I'm going to talk fresh up. Tatanga. Hi, Sitole. Hi, Diana. Hi, Tana. Hello, hi, my Chadinashi. Hi, Eugenia. Pangaitondo Jamaste. Cannot indicate. Hi, Anna. Hi. Welcome. Jam Master Bandu. Yangauye Jam Master. Ditegreo Jam Master Vaduye. Vauye Vatuno. Hi, Vimbai. Hi, Jaden. Hi, Liti. Takura utotanga so. Alright, so Brit Ebony. I love this song. I heard it once. What's the title? Inonzi Hello Mwari by Jam Master. Okay, so hi guys, welcome. Thank you so much for coming. Nasi tine topic yedu irikupisa yatoda kudiscussa. Topic yekuti. Alright, inini ndina mai vangu kana kuti ndina baba vangu. Same youth. Hi Raymond. Hi Beverly. Alright, inini ndine vabereki vangu handiti. It's either ndirimukomana kana kuti ndirimusikana. And then takupfekawo zvakafanana nevabereki. Like isusu ma youth tinoda zvekupfeka ka ma bum short. Saka zvinoita here kuti vana mai vangu vapfekawo ma bum short pamberi pevanhu vachiona. Unzwawo mafungiro enyu guys. Hi Nontando, hi Hidia. Alright, saka kuti anhu mufone, munofana kufonera pa WhatsApp number yandikuisa pa screen to make some contributions to this topic. And kune the end of this live kana tichakuda kusvitsa pa end tinenge chida ndira kukudzai chi surprise chekuti ka my youth vese vari pano vana mai vane ma talents avo ngavauye uyai munzwe zvandinazvo for you guys. I'm sure you love it. So stay tuned muone live yese kana muchida kunzwa zvatinenge chida kutaura nazvo. Hello guys. Okay, so tiudzeiwo munofunge chiko nemaparents anopfeka mabum short, mabikini, nemasketi, mamini skate to be precise. Mungatiwo mwana nemubereki vanofana kunga vakafanana kupfeka mapfekero avo here. Tiudzewo tinoda kunzwawo mafungiro enyu sema youth, because isu sema youth and plus futi imi my youth munofana kutiudza how you feel. Ngatiuye discuss. Naiwe kunaka kurwadziere.
Thank you, Patience. Thank you so much. And you dress as young as you feel. Yeah, we are not saying kuti vabereki ngavasadressa young, but pano mamwe maincidents dzekuti vanenge vari kupfeka mabhekini vachipostawo zvokuti mafriends edu anokwanisa kuonawo kana mai vangu vakapfeka bhekini. Saka some of the times zvinenge zvichingonyadzisa so zvinenge zvichingotsverudzisa kungoona mama wakapfeka bhekini pasocial media, vashamwari dzangu dzichiona, mashamwari angu echikomana achiona. Saka mawan toda kunzwawo kuti munenge muchizvionerawo sei. Imi vabereki, do you say kuti it's not a big deal, or I don't know, imi munofunga kuti chi? There is nothing wrong. Okay, at least okay, no problem at all, as long as you're comfortable. Even grannies wear bikinis at the beach we go to, it's no big deal. Yeah, this topic yakaoma pafe. Yakaoma because we are not saying kuti vabereki ngavasapfeka mabhekini, but pane mamwe cases ekuti vanenge vakuzoposta pama-social media vachionekwa nema-female friends edu isusu vachiti mama ke musikana vakanaka sei. You know, that language inongoshandisawo ma-young boys kana vachiona zvinhu zvakadaro. Bamshot haina age, confidence chete occasion. Okay, hazvina kana problem as long as I'm comfortable. Okay, so vabereki fonai ini kamutudzi. My day arokuti no hazviite. My day, would you like to call and tell us why you say kuti hazviite? Kupfeka hakuna basa, pfungwa dzemunhu chete. Kupfeka hakuna basa, but zvinenge zvichizongodependawo nevanhu vanenge vachizviona. Tinda kunzwa ngavapfeke zvine hunhu. Alright, come and tell us why you are saying that. Uyai mutudzo, my parents call in, my youth call in. Saka problem kuti boyfriend anogona kutoda maika. Zvinhu zvakadaro zvinokwanisa kuitika because mukada kuzvitaridza most of the mothers wemazuvano they are like my young mothers. Nemukada kutarisawo, let's say kuti kana vana venyu vechiyouth vana vari 22 or what munoona kuti inonzi mukomana wemwana wenyu ari almost a few years younger than you. So ipapo panenge pachinetsa. Hanzi ini hangu handipfeki nokuti my daughter is 20, my son is 22. Saka sometimes ndona zvichiremera, but anyway I have no problem nevanoda havo kupfeka as long as they are comfortable. There is no problem kana vanhu vachida kupfeka zvavo, but isu semayouth tirongoto at times zvinenge zvichifilisa uncomfortable. Saka tida kunzwawo. Fonai. Alright, tomboridza futi jamaster timirira ma-call-ins. No, I'm not jealous of my mother. Tongori topic yauyoyo pama-youth isusu. Exactly. Western society here, you'll be shocked how women in their 50 and 60 dress. So we are used to it here. Okay. Dress code inabasa. Remember, times have changed and almost Zimbabweans are all over the world. Saka mindsets zakato siana. My mindsets akasiana, but that's why I brought this up. No one's got more opinions and you tingo discuss on this topic. Because some people are still old-fashioned, you know? Eyebrows, boy, ready. I cannot if one young. What's up with my eyebrows? This topic is, guys, stop referring it to it. Now, this is a topic. It's not. It does not really have anything to do with me. The topic ya true ngoda discuss also my youth and parents. Not ringing one. I skurira. That's phone 911. Please try again. Phone pa WhatsApp. Pa WhatsApp ndipo pa parufona. Okay. Tani first caller, where do you? Hello? Hello?
Hi, how are you? I'm good, thanks. How are you? Good, good. Yes. Hello? Yes, you may go on. Sorry? Can you hear me? Yes, I can hear you. All right. Yes, you can. Quiet. Yes. Oh, yeah, I'm kutaura guys. Inyaya inotinetsei. But zvinobva kazhinji zvinobva nemunhu. But ndinoona hangu kazhinji vanhu vanofanira kupfeka vakadzi vakuru vava nevana vakura vanofanira kupfeka zvimabhamshot izvi. Vanhuwo zvavo vanenge vachizvifarira. So tinozoona kazhinji kuti munhu uyu anozopedzisira achidanana neboyfriend yemwana wake, because what young boys do or young men do toda kumboexperimenta, tombonzwa kuti mama vanoita sei, vanondida here, plus anenge achiona maitiro emunhu. Kazhinji munhu ukangoona munhu akapfeka zvakadaro akaita sezvo, kazhinji totanga kungofunga kuti ndo vaya handiti. Wotozoona nekutaura nemunhu kuti haasiri, but hatisiwa tese vanozvipfeka, tese tinozvipfeka takadaro, noni totozvipfekawo. So vanhu vanozopedzisira vachidanana nevana nevakwasha kana kuti vakomana vevana vavo. Exactly. Hello? Hello. Yes, you're right. Ndonyaya inenge ichinetsa pano kuti vana mai nevakwasha vavo. Zvamwe zvavanoita vanoti kana vaiziva kuti mwana wangu ari kutambira uko nemafriends ake ari uko, havatodi kuenda ikoko. Iyo vanenge vane shamwari dzavo vari kwavanenge vari, vakaita zvavanenge vakaita izvozvo, but asingadi kuti mwana wake neshamwari dzake dzizvione. Because honestly speaking, vanhu vechirume vanoseka, ende vaseka vanoda kuzonoona kuti munhu wacho akaita sei. Kana ndopaipaunozona kuti mumwe munhu anototadza kutogarisana nemukomana wake nemurume wake because of her mother. Kuti unotikonze mai vakufuta vanopfeka zvakati. I know of someone ane murume wake asingatombobvumi kuti vana vake vaende kumba kwambuya vake because of kaunhu kana ambuya vacho. So we don't want zvinhu zvakaita seizvozvo muupenyu. So some of these things can be avoided. Exactly. That's right. Munhu wongoita kuti vanhu vasakuonawo, handiti like vanyarikani vaive. And in most cases these people vana chikudaro kuti nyinyi anenge akapfeka kazhinji ari mota kutobuda panze chapita paapo zvezvo kunozofamba pane vanhu hauzozviite. So if you have your friends or une boyfriend yako ameno moenda kwamunoenda ikoko monoita zvamunenge muchasei muchiita chokwadi kuti even awakeneku mwana mai vake vakapera vasina kudresa zvakanaka, whether mai vacho vane 19 years kana vane 21, mwana iye anotonyara. I still remember kamwe kamukomana kakari grade 6 akatotaura about the mother and the sister vakanga vauya kuzomuvigira lunch kuchikoro kuti zvavanga vakapfeka zviite. So at times iwe munhu uripote chekuti zvakanaka kusimbisana, but hazvisiri izvo. Ndizvozvo. All right, that was our first caller. Manzwa opinion yake. Vari kuti hazvisakaipa but panofanira kunge paine maboundaries. Okay, our next caller is coming through. Hello? Hi, how are you? I'm fine, thanks. How are you? I'm all right. I just want to give my input, ne? Yes. I think this is a very tricky question. Yeah, why is that? It is very tricky because here's the thing. I think it's not going to depend on the lifestyle yevan to start off with. And it's not a mazagasiana and this guy. For example, I'm 17 years, right? That means by the time I'm 35, 36, when I is half my age. I don't want to 17. And I got I'm short. And in 35, 36, I don't feel that I'm old. And then I feel that I need to dress this. So I have to wear bum short. At the same time, when I want to watch bum short. Saka it's a very tricky one. I think I speak as a shembe, still young. Because in the next room, because we
As long as I'm still below 14 ndiri mukadzi wechidiki saka zvekutoti ndinotopfeka bhamshot because ndo zvatinoita mumba ndo zvinodiwa nadhedhi. Dhedhi vakaona ndakapfeka bhamshot kana miniskirt then dhedhi vanofara. At the end of the day ndinopfeka long skirt mangwana murume wangu ane girlfriend ndinopfeka bhamshot oti ndinokuti pfeka bhamshot but you don't want. Saka it's a very tricky one. Iyi inotonetsa iyoyo. Hainonetsa. Tinotombogona kusolva. Hainonetsa. Haisolveki. Haitombosolveki. Zvakutongodhipendawo vanhu tinosiyana but for me there's no problem. Bhamshot tinotopfeka because kana dhedhi vachifara nebhamshot tinotopfeka bhamshot iroro kuitira kuti mba medu tirarame zvakanaka. Saka ndo my input. Zvinenge zvakungoenda vanhu takasiyana. Saka iyoyo it's a 50-50, it's a win-win situation. Vanoonawo kuti aiwa hazvivaitiri kuti vapfeke mabhamshot mumba mavo zviri booked vapfeke dzakareba idzodzo bhozvekuti vanoona kuti aiwa bhamshot ndizvo zviri kuenda nelifestyle yedu, you know, things like that. Bo futi zvekuti saka ndizvozvo hapana yekutamba. Hapana. Tricky question. All right, thank you so much for calling. Thanks, bye. Bye. Guys. Tese tiri kutoti inyaya iri difficult but kana mama wakuzoposta pasocial media manje alright ngatimboisa paside zvekuti vanenge vachida kupfeka bhamshot kuti vambofadzawo murumewo but zvekuzopostawo pasocial media wakapfeka bhamshot nemabhekini mashamwari angu achizviona zviri a little bit zvazvinongoita so zvinongondinyadzisawo pachangu inini pachedu isu semayouth pamberi nemabhamshot madzimai. Fona ikatinzwe vedu vei mai ngavapfeke semunhu mukuru, youth wopfeka zvinoenderana zvisingakodzeri kusekesa. Ndizvozvo. Plus there's a place that you need to wear certain clothes. Hamusama vana mai vanokwanisawo kupfeka mabhamshot. Vanokwanisa kupfeka. Alright, ipapo tatotaurirana kuti alright zviri a bit difficult. But kana vakuzoratidza mashamwari edu kana vakuzozviona manje. Auntie, it's 2020. Parents are the new teenagers. Vakazvimbisa pamberi apa paFacebook. Pasocial media hazvizobuda. Tingati edu hazvizobuda but people are still doing it. Saka fona ikamutiudzewo, fona ivedu, fona iwo tinzwi. Mukadzi anopfeka chemberesiya. Dangwe Rabeven. Okay, Dangwe Rabeven, I think kuti you're a male. Can you call in? Because students go side drama males. Because I have a question for you males. Please call in. There's nothing wrong wearing bum shorts. There's absolutely nothing wrong. Nothing wrong with posting a bikini. Alright. My opinions evanhu vese trukutora. Atisi kuti pane arutaura chakaipa. Vanhu vese vane my opinions awo and they've got their reasons. Saka chifone mutudzi. Ndo zvinoita nana dendiye izvi. Shamwari dzenyu dzikutsake paFacebook namoms. There could be so many reasons yekuti shamwari dzangu dzinenge dziri my friends namai vangu sei. But atingazomazive. Munoziva zviya zvekungotiwo alright ava ndimai tongoti for example ava ndimai vaFaith regai ningofollowawo just to see what she's doing. Munongozivawo shamwari dzinenge dziri kuti hapa there's nothing wrong with following family yemusikana wangu. But then kana vakuzoposta mabhekina fona ikamutudzi anzi kamunyariro kaunoita kana mai vaposta bumshot ndo kamunyariro kaunoita kana mai kana ukapfekawo masketi gove out bumshot etc. I don't know. Ini ndiri munhu asingatopfeki hangu and I'm not into magove out, but ivo vanopfeka magove out they said that uri muyouth kana kuti uri parent, please call in and tell us what you think.
And then vana baba vari kunzoko, call in, ndinewo question yandoda kukubvunza. 90% of males I know sexualize women, so if your mom posting a bum shot at your own risk. Yeah, that's another thing. Nothing wrong, but kuzoya kune mwana and friends azvizoiti. That's true, that's true. Okay, we have our next caller coming in. Hello? Hello, Fifi, what did I do? Ndiri right, muri sei? Mushi, right? Did I contribute open your topic of television? Ndiri right. Ndinasukutizvo kuti vana mai vapfeke choice, dressing choice yemunhu handiti bikini handioni yakashata hangu, asi takazoenda bamshot, but takazoenda panyaya yekuti izvo bikini toita makwikwi nemwana vana mai mazuva ano, kuti mwana achibvisawo bikini achisa pawaya mai votora uyo yemwana totopfekedzana. Ndapfeka ndotoposta pafacebook, pamberi pose pakazvimba apa pakaita churu kuita competition yokuposta pafacebook iyo bikini iyoyi. Handiti bikini inopfekwa kana muchinda kubichi zvino kana muri kumba mopfeka, kana muri kumba mungopfeka kuti vanhu vandione chete, kana kudoposta chichinaiti dress chisithrough chaiko chaiko, asi zvemubedroom here zvokuti ngazvipostwa vari mubedroom. Zvino ndakazochipfeka ndakazochiposta pafacebook, mwana wangu akura ava mhandara akatiti pamwe atoone chikomana chake chaanenge atoionacho chotoonawo chiye chingosvolowo mai vasingatozivi kuti ndiani, totomhanya nemapicture kuti ona mai vako ava handikona kuona zvekuona mai vako zvari kuposta, kana kuchikoro chako kungaa kumainvesti kana kupi, mwana yanenge akungototokwana zvekunzi mainzenza vanenge vachingoposta churu chavo totochiziva, kana kutoitwa screen saver nevana munozava nevemazuva ano, kana kutoitwa zviri kuitwa kutiktok izvi vachitevedzekwa. Handiti vanhu vakugona kutevedzera mazuva ano munhu chotogwa chotevedzekwa akapfeka churu icho chichira chakadaro. So as much as ini pachangu ndaitozvidawo nembozvidawo chaizvo, asi nyaya vana vakungotivimitawo atowana zvokuti tikati inenge yakangotiwo yakatsikama ikuti haizonyanyi kushepawo churu ichi chiunji haizonyatso, inenge yakangotsikama yakanaka iye hake opfeka zvozvo zvacho zvanenge achida nokuti bozi racho rinenge richiita zvanenge achiita, but hai zvezvakangoti omeiwe topic yacho iri sensitive, hayo iri sensitive, very difficult. It's very sensitive. Because one ende ukona kuzoposta kwacho vatinoita takapfeka mabikini kwacho kumwe kwacho vatinochionaka mai andi zvakataura kuti bashamwari dzemwana dzinenge dzisifolowa hadzo maybe mai vasingazivi, kana kuti ngoti handi kufolowawo mai vake, handiti nokuti maybe uri kufolowawo mai vake uchida kuona kuti vakuposta nezvechii, takudotamba tichinganyura pakati apa tichitaridza pakati chaipo tichinganyura mumabikini muya maybe hazvizonyatsa kubuda handito kuita kunyura chekupasa pano munyara kuti nemwari vana vanenge vachitoona vachitozi ini munhu nanoitawo pati meiwena hangu kwandiri hangu ka handirambi kuti mabhamshot ngaapfekwe, mabhamshot yes iri nani pane isina kusiyayo garo iri pashi zvadatwanake uye mwana opfeka sekasiya garo indopfeka chakangoti kompitana pamusoro pemagaro achipapa zvezviri nani, but izvo zvacho zvazonyanyisa saka zvana ndichingodiwo zvana ndichingotionesa nezvo zvezvo. All right. Maita basa yenyu nekufona. All right. Have a nice day. Saka manzgo. Tine different opinions tese. Zvimwe zvacho hazvizoiti sezvataura our past caller. Ngoto bekini rine system yekushepa zvakaita body yemunhu, saka mafriends echirume edu kana akuzoona vanenge vakufunga zvisina basa, munoziva vakomana kava, and we can actually expect anything from our guy friends. Brian ngaafone. Mwana anozoenda kuna tezvara akapfeka short pamberi patezvara. Handi muri kuona apa pari kunzi alright, let's say kuti amai muri single mother, handiti muri kuti it's okay for me to wear bum shot pamberi peshamwari dzevana wangu kana kuti peboyfriend yemwana wangu. Munozonzwa sei kana mwana akuzouya pamberi pemurume wenyu akapfeka bum shot, akapfeka zvinhu zvinorevhila body yake? Chimbotiudzaiwo, because iyi 50-50 kai. Our next caller. Hello?
Hi, how are you? I'm fine, and you? I'm fine, thanks. I'm fine. Inini hangu ndona sekuti ana mai vapfeke mabhamshoti tichikwikwidzana nevana pachivanhu chedu hazvinyatsoita ende uye zvinodhipenda nekuti kwawakakurira une makuriro amakaita. Kana muri vanhu vakangokurawo vachito life iyoyo mukukura muchingogara kana kunana Borodale kunana Brooklyn, it's fine. But kwete zviri kuzoita vamwe vari kuti kana vaenda mumaoverseas mumadiaspora vobatira chirungu padenga, ona mai vakatopfeka kabikini. Kune mabikini ane tusketi pamusoro zvokutiwo amai vechikuru unokwanisa kupfekawo kabikini kako waisawo kasketi pamusoro nekauyu kako kabhra zviri zvakadzikamirawo, mwana opfeka hake iri bikini yakadaro, kwete kuti ndotokwikwidzana nemwana musikana handione zvine chimiro chakanaka. Uye paanozoroorwa zvino mapikicha iFacebook iyi mapikicha haadhilitika, anochengeteka ande anogara ariko. Anogara ariko. Shamwari ndogona kusatamba neshamwari dzemwana wangu, asi pakuti ndiri friend nemwana wangu musikana, obvious shamwari dzake they can request me ndisingazivi ndikaaccepta ndichingotiwo vanhu vepafacebook. Ndinofunga kutoisa mwana wangu chiseko chenyika. Saka ina hangu ndosachisa kuti vana amai ngatipfekewo zvine hunhu. Hazvisi kureva kuti wobva wapfeka zimbuya muderero unopfeka unotsvagoma kune mapeteni ariko zvakanaka-nakawo zvinokushepo zvinoenderanawo newe, asi ngatisakwikwidzayi nevana vedu. Kana maskini jini chaiwayo unoona rakashepa pakati pakaita kuti nxe, hazvisina kunaka. Vana mai pfeka skini jini rako woisawo topi yako yakati rebererei, usabva kukwidza nemwana wako kuti goof out newo goof out. Handione zvichibuda zvakanaka ini. Alright. Alright, mazvita yenyu nekufona. Alright. Alright, vana mai vari kuti it's okay. My Pondo, people are requesting for you to call. Please call. Muti udzowo zvamunofunga. Alright. Manzwawo opinion iyi. Vamwe vari kuti hazvina basa kuti amai vapfeke mabhamshoti. Kokana mwana akuzoya alright, kokana mwana akuzoya pamberi peshamwari dzenyu imimi mai akapfeka zvinhu zvisingaiti, zvinhu zvinorivhila muviri. Because this is a two-sided thing. It's true kuti aiwa ana mai pfekewo zviri a bit closed. Anditi ariko maswimsuit akaita tusketi netudress ariko. My Pondo takakumirirai. Guys, call in. All right, we have another caller. Hello? Hello. Hi, how are you? Did you right? That ndifonera nditaurawo nyaya yemabhamshoti. Mabhamshoti ada kubhoipa. Takaipa ndekwauro wapfekera pasi. Because like we're saying with my young mothers, yes, we still feel very young, even at the age of 40, we still feel like we are also 80. Tinozoonesa ndechekuti kana tine ma-teenage daughters chete vakwasha vedu at times vanenge vatori kuma-30s kumachipoita age difference 7 years. Ini mai ndoya ndakarova bhamshot apa dzimwe dzenguva kachimiro kangu kakatonaka kupinda kemwana. Saka ndinaona kuti times ndikaomberedza magaro edu ipapapo pambe sorry for you sorry parone I think kuti as my young parents we should actually be looking at occasions where we say okay panapa wona mwana wangu ari kufambidzana neshamwari dzake izvi I cannot do chirungu hacho even people say zvekuti Europe titi asiko kuEurope kwacho macases iwo akatowandisa kuti sorry odanana inyaya idzodzo dzekuzvida mabhodhi pamberi pema. Hello?
kubatidzwa. Hatina kunzwisisa your last statement. Ndati izvo zenyaya yekuti tiri kuma-different worlds. Iko kuma-different worlds nyaya idzi dzakatowanzisa. Uye anonzi ma-in-laws vanonga vachirara mai orara ne-son-in-law. Hazvisiri zvitsva kana kuva siya mwiri dzavo. Ende ma-feelings haaregedzi kubuda pakadaro. Hatomboregedzi. Saka it's very important kuti kana wawo even uri young parent ngachingoziva kuti apa hapachaito zvakati, apa hapachaito ite zvakati, pamushoti hachitirapi, move out hachitirapi. Hello? Hello? Miraitone, kola wedo a drop. Kola wedo. Hello? I think network problem, alright. Saka ndo contribution yangu chete yokungoti chete. Alright. Ngatingoziva kuzvipfekera. There's nothing wrong with fashion, there's nothing wrong. Pfekerana ngatipfekerana nanadzidzi mumadzimba endo that kuzobudawo kunze uko nekuratidza nyika yese kuti ndo zvazviri handifungi kuti zviri appropriate zvazvo. Ndizvozvo. Alright, kamwanangu, bye bye. Alright, bye bye. Alright guys. Vakawanda vari kuti hapana problem. But toda kunzwa. Foneka in. Maipondo. Takamirira. Vanhu vese vari kuti maipondo ngavafona. Ngaitimboisa music takamirira makolas. Then ndaona atsavhurwa naGwiri. Ko Gwiri ndiani? Guys, please, kana ndisina kuanswer call yako before. It's because I was on another call. Please forgive me for that. Please pardon me. I want it. Alright, let me try and call back. Okay. We have a caller coming through. Hello? Hello. Hi, how are you? I'm good. How are you doing? I'm good, thanks. Well, my opinion is my dress, Sorry, hold on. My dress is my choice. Okay. So when we talk about posting on social media, I think Facebook, people have kind of taken Facebook as not people you want to share with, people who you want to be, to know what's happening in your life or to be part of your life in a sense, because you can't be with them physically. So now what's happening is when people send you friend requests, you're just accepting for the fact that you just want followers or you want people, I don't know, this whole cloud chasing, let's just call it that. And you want a lot of people to be on your page. So what happens is you're going to just accept every Tom, Dick and Harry on your page when that's not supposed to be the case. If you keep your circle closed, you just got your close friends and family, I don't see what's wrong with you posting yourself wearing a bikini or posting yourself wearing bum shorts, because these people know you in real life. They know that's how you dress in real life. And as far as your children's friends checking you out wearing this kind of dressing, well, if they're my kids' friends, they would probably have come to my house at some point. They know how I dress. So I don't see what the whole issue is coming about. I guess maybe growing up in different backgrounds is actually setting precedents to how people feel, maybe cultural differences as well. And if you want to go back, if you want to talk culturally, in reality, people back then used to not wear clothes. We used to wear nembe. And they were more revealing than anything.
young ladies who were not married didn't cover their breasts. They were out there for everybody to see. So why now have we taken a Western culture and still want to impose things that are really truly not our culture into this supposed culture that we have? Okay, so you're We're Africans, we're black. So you're basically saying, Kuti, it's okay for the mothers to be wearing my bum shorts because that is actually what our history is like. It's okay if they feel like they want to dress like that. That's why I said in the beginning, your dress should be your choice. Okay. It shouldn't be determined by how somebody else feels about your dressing. Your dress should be about how you feel wearing those clothes, or how you feel wearing that bum short, or how you feel wearing that bikini. Okay. All right. So, yeah, so if you look at it, everybody who wants to, everybody who feels, like making a mountain out of this anthill, they probably have issues with their body. They grew up in some place where people said, being naked is wearing a bikini. Obviously, I can't go to a business meeting wearing a bum short. That just needs common sense. You just have to know how to dress, when to dress. All right. Page, I'm going to post anything I want because that's my personal life. If somebody else is not comfortable, they can remove themselves. That's what I think. All right. All right. Okay. Oh, you have a good day. Okay, yeah, same to you. Okay. So our last caller ati munhu ngapfeke zvaanoda. Hatisi kuti vanhu vasapfeke zvavanoda, but manzwawo point of view yedu yatanga tiri kuuya nayo. Okay, we have another caller coming in. Okay. Hello? Hello. Hi, how are you? I'm fine. Where's Iago? Dribo. Oh, okay. So for the first time, Tano caller wechirume. Okay. Oh, okay. Monira ndona nyaya paka inina kukona kwangoga. There's no any problem kuti munhu azopfeka zvakaita samanje. It's because makomende anozoita vanhu kana uchinge wabuda out of the gate. Like pamawindi toziva tese ukadarika pamawindi wakapfeka like bikini. Mawindi zvanoita atanga kukutreat like hure or what, but munhu wakapfeka bikini, it doesn't mean kuti uri hure or what. Munhu anopfeka the way yaanoda. Mapfekero andakaita, it's okay. Kwete kuti vamwe vanhu ndo vanoda kukujaja nekuti vaona wakapfeka bikini or wakapfeka miniskirt vakutanzi uri hure. No. Iwo kana uchingofila kuti inini I'm comfortable nezvinhu zvandakapfeka, it's okay. Unokwanisa kupfeka woenda kwaunoda, but manje it depends kuti uri kupfekera zvinhu izvi kupika. Because pana madhara ameno vamwe vachitaura mai manje vachiti haungapfeke bikini ka uchienda ku business meeting. Azviiti. Kune va andoona, but kana uri pamba pako kana kuti muri kuenda kumaparties kana kufamba kuenda mutauni ukwanisa kupfeka zvaunoda munhu as long uchingofila comfortable nezvauri. But zvinozoita kuti vanhu vasafile comfortable wadarika parengi pane mawindi vachitanga kuridza muridzo chichika vachikuteera zvinoenda. Ndakambozviona vanhu vachiteera musikana akapfeka miniskirt yake vachiridza muridzo hure akuudza kuti ihure ndiani, uri kujaja munhu nezvo zvaakapfeka. Why? Ndizvozvo. Saka imimi caller, are you muri muyouth kana kuti muri baba? Muri mcategory pia? Inini ndiri muyouth zvangu. Alright, muri muyouth. I am sure kuti muno ma female friends vanova namai here vanopfeka mabum short vamunoona. Vanopfeka mabum short ka, but iwo ukasvika kumba kwavo kuti mboti washanya kumba kwavo ukaona wapfeka bum short ka, siyana nazvo, ndezvekumba kwavo izvozvo. Haufaniri kana kukomenda kana kuti wazoti waona friend yako mabuda upati abari mapfekero akaita kuruso wako ka aiti. Itozizatidze vanhu vechirume ka, zvinhu zvekuti zvinoattracta maziso, ubware waramba wakanda maziso kana kuti unopesera semunhu wemurume. Ungozati vanhu vechikadzi
muedze kutoti unotadza kukunda kana usina kunyatsozipa haikundika ndoona unoona wombotry but zvinhu zvinozonetsa. That's why muchizoona varume kwanda vachiti munhu akapfeka mukadzi akapfeka those kinds of mashorts vanofunga kuti ihude, but it's not like that, anoona handizvozvo. ndomaone vavo. All right. Okay. Thanks so much for calling in and contributing to this topic. Okay. All right. All right. So we finally pazomboyo youth atiudza how they feel about vana mai vanopfeka mabum short. Vari kuti all right, hazvina basa hazvo, but inini judging from my own experience, judging from zvandinoonawo kushamwari dzangu, vanotaura havo but havasi kuda kungozvitaura. All right. We have another caller coming in. Hello? Hi, sorry, I cannot hear you properly. Oh, you can't hear me properly. Can you hear me now? Hello? Okay, yes, now I can hear you. Okay. In an anguga, youth, and I want to say, Shatara na Kola, Afona Chiti, your truth is your choice. Sure, I thought. But I feel as if that only applies in a perfect world. And it is. Muroji mudumatriku gara. Eta chingara muroji mekuti vanhu vakakuona wakapfeka zvawakapfeka. Vanosiana newe. But people troll, they talk. So as long as kana vanhu vachiri kukomenda, vanhu vachiri kuti vanogona kuzokusekera mwana wako, I think it's just better to be safe. And to protect. Shirikopa. And it is. Usarivila zvako like pa social media kana mafacebook mwana wako. Yes. It applies in a perfect world. Don't treat them dangu edodo. Besha dofunga. All right. Well, thank you so much for calling in and for contributing. Hello? Okay. Makambona varume vachiti zvakashata munonyepa imi havataure varume vanoda kuona masexy legs ka. I think munhu anofanirwa kupfeka zvaanoda not kupfeka kufadza vanhu. Ndizvozvo munhu anofanira kungopfekawo zvinhu zvaanofila comfortable in. Hatisudaro but tiringotiwo in some cases dzekuti vamashamwari edu anenge vachizoona. Ndo zvatiri kungotaurawo. All right. Saka taakutora a couple of few callers until ndazokuudzai zvandinazvo nhasi for you guys. I've got a surprise for you. So my last callers, caller in muito ma contributions. Tisati taenda mu surprise yandinayo. We are not in hembe, obviously. Point was kana kuti muruti dressing is unacceptable culturally, then azvishandi. Ndizvozvo. I think munhu anofanirwa kupfeka zvanoda, not kupfekera kufadza vanhu. Okay. Musafurira noedwe mwana kana aramba adzoka musazochena ana mai kwatezvara azviti. Full stop. Pfekera ku beach, not kwatezvara. That's a nice comment. If we don't dress like that, varume vacho vanobva vatisira ivavo vacho vari muri kuti regai tipfeke. All right, so we have another caller coming in. Hello? Hello? Hi, how are you? Hello? Hello? Do not contribute to our problem, Okay, yes, sure. Yeah. Dan, why should I show them a corner? When I'm at the train to you. But we hear me shout. Sorry, caller. Sorry, can you speak a little bit louder? Hello, can you hear me? We can hear you, but it's not so clear. Can you speak a little bit louder? I'm shouting. Hello, can you Okay, hear me? yeah, now we can hear you. Okay. You have to contribute and that in him shall personally
my view nenyaya dressing. Dressing can tell a story. Even ukapfeka zvakanaka, zvakaipa, zvakaita sei, asi vanhu vanodependena nedressing yako kuti at least character yako yakaita sei. Maybe inenge iri wrong, maybe inenge zviri right, but inini as a mother, ndine vana, mukomana nemusikana, nemuroora wangu, nemwana wangu. Hello? 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 We cannot hear you. Volume is very low. All right. Our last call, unfortunately, angasrunyatsa kunzwika. I don't know what's happening, but angasrunyatsa kunzwika. All right. Let me call back. Pane munayedza kufona. I'm going to try and call back. Munanopfeka zvinoenderana occasion, church, beach, homework. Hello? Hello? Hello, kundinzwere? Yes, I can hear you. Okay. Nandishida kuti zvoni munhu anofanira dress accordingly, one kubody occasion yauri kuenda, yauri kuatenda. Like you can't wear beach wear uri pane occasion yekuti pane vanyarikani, mabhanzi anenge ari panze or something like that. Zvinhu zvinonyadzisa tombondonepera namadzimai. Nena hangu senge I dress accordingly, but very sexy, and sexy doesn't mean that you have to show skin out always. Shorts, but you should see the type of your body or occasion. And you will still maintain your dignity. No occasion. You still look sexy as well. All right. Thank you so much for your contribution, Kola. You're welcome. All right. How about, okay, we have a comment here, T. How about to approach your mom and talk with her, your views? Maybe some they do without knowing your or acknowledging your embarrassment. So talking to mom is a good idea. What do you think? That is a brilliant idea. But let's not forget the fact that at times we not mama mama msapeka bam short. How best can I approach my mother? As Renee are not. Have you got an idea how best we could approach our mothers on these topics? Mapfekero avo. Okay, so here and your last question, yangu kwamur. We are waiting for the surprise eagerly. Okay. It's almost there. In the hangu waiting for the surprise. I dress accordingly and still wear my bum shorts and minis. Don't see any real problem. Okay, I see andazofunga mani kunana mai vanoshamisira mani aiwabodo. Okay. Tinokunda Mabunu says, your dressing resembles who you are. It speaks. That's why some girls do not attract the right guys or get married, yet they think they're a catch. Okay, Tinokunda Mabunu, I think that is a very interesting comment. In what way would a girl dress that does not attract people? It's a catch. Because you're a man saying this. Can you tell us which ways girls are doing this? Okay. Ndikaposta ndiri ku beach moda ndipfeke zvimubvururu azviite. Dressing accordingly. Kana muri kuenda ku beach, it's okay. But say zvataura makola zakawanda zvokuti izvo zvimabhekini zvinenge zvichibudisa shape nepakati apo panenge pachibudiswa zvakanyatsa kuita shape yacho. Ndipo pari kunyanya kubhodha vanhu vakawanda pekuti mai nemwana vanenge vafanana vanhu vachiona every single thing zviri pamabodies avo. Okay.
My question is why women, when you leave your house in a miniskirt and when you're on the streets, you keep trying to pull it down. Do you expect it to be longer than when you left the house? No. Well, if I can answer that, I mean, pamasketi, masketi, tichungotaura kana munhu achifamba obviously kapane inonzi chidress or sketi chinhu chavanenge vakapfeka chinenge chienda out of position. Uremba, you cannot see that. That is why most women vachiramba vachipull down. I think that's how most women feel. I don't know. Imunofungi, why do you keep pulling your skirts down kana makufamba unzoko? Okay, it looks like vanhu hamuchadi kufonere, hamuchadere. Because kana zvakadaro we can just go into the surprise. Munhu ngaapfeke zvinoenderana nekwaanoda. Very true. When I was first year and second year, I used to dress trashy, crop tops, minis, every outgoing. But ever since that day, I outgrew those clothes and gave them kuvana. Okay. But one problem with dressing. When you dress well, you don't need to pull it down. Okay. Well, I guess my thinking to that was not right. Okay, we have another caller coming in. Hello? Hi. Hello, how are you? I'm okay. So, hello. So I just got a small contribution. I think when it comes to a dress code, it's a little bit tricky. Okay. Are you speaking as a youth or as a parent? But I think what happens is, okay, we keep saying, oh, wait 1 second, because I got something to feedback. Go. So I think what happens is, us Zimbabweans, we're now all over the place. Yes. And some of us have kids at a really, really young age. So now they're kind of like playing catch up. I don't think necessarily it's competition. And I don't think our parents are like, oh, I need to compete with my daughter. No, they now feel more comfortable. Some people grew up in churches. So now they've got that freedom, like, oh my God, I can actually wear a bum short and it's okay. Or I can wear a bikini and it's okay. So I think we also need to look at people's backgrounds. But okay, it's not just about Muna computer. Some people were playing catch up. So we ended up being in places or locations where we'll be like, oh, okay, you know what, it's fine. You can wear bikini, you can wear shorts, it's okay. So that's another angle we also need to look at. And yes, we also need to wear according to our bodies. But you see, some of us are told, hey, you are beautiful, you're confident, you're big, you're bold. So now, sister, you can't wear bikini because your body don't go with bikini. We start calling it body shaming. Why are you shaming my body? So that's it's a good topic, but I also think it's a really tricky topic. And for me personally, like, I find when I go to Zim, I have to dress in a certain way. Because, like somebody commented, Gutima Windy will be like all over you and stuff like that. Yes. So I kind of respect that. But if I'm outside Zimbabwe, I wear whatever I want. I can wear bum shorts, I can wear crop tops. But also, because Zimbabwe, we're a landlocked country, we don't have a beach. So bikini is a very complicated thing for us, Faith. It's like, it's a shock, most probably, for a lot of Zimbabweans, because most probably they've not gone swimming or they have not seen people on a beach. So it's one of those things where it comes in probably different categories, like upbringing. Some of us had never been to a beach. And we on a beach, other countries, and then we realize, oh, actually, in a beach. And we bikini 51. So that kind of curiosity, I'm just going to play catch up and be like, let me wear that, let me try that, let me try this. And then ukafamba in another country mawindi ekoko kwaanakana basa nazvo nezvawakapfeka but ukasvika pasiti mufakose upfure ipapo zvakanaka yo ukasvika pamarket square paipai they will be all over you. So yeah, it's one of those
things where you can never win. And at some point, and then I think there's somebody to comment about Hansi. I don't believe that. I grew up, I went to school with somebody, they were very religious. They used to wear maskets, but that girl at a certain age, so some of us that paid the grade 7, I paid the form 2, I paid the form 4 because of our dress code. Boom, we're still here. We're still here. Yeah. So it's one of those things where, as Zimbabweans, we're going to see this from a whole different angle. We're going to see it from people on the ground, people in South Africa, people in America, people in UK, people in Australia. Each and every country, just the way we've been, depending on how long we've also been there. That's true. So that's just my little contribution. Have a good day. All right, thanks. You too. All right, guys, that was our caller. Okay, I think we have heard my different opinions, Evan. So I guess the end of our show, Yanas. And before I tell you guys what I have today, support SIS because right now we've got a lot of callers who contributed, but what we can do is to interact in my comments. So you can also share your opinion in my comments if you're not able to call, so that we can and also you can also subscribe to Youth Diaries on YouTube, because post my weekly videos, because we cannot really talk about my youth on one day. So like I said, every Friday, but during the week my videos are post to Youth Diaries. And I would also love for you guys to go and participate there. Okay, caller, let me. Hello? Hello? Hi, how are you? Hello? I'm okay. Yes. Yes. And local contributor angle. After a comment, we are sometimes what I think is vabereki. Kana uri mubereki unoda mwana wako teerera zviri kutaurwa pamwe, nekuti dzimwe nguva vana kuti vazoita vazozviita pamhepo kudai vanenge vachikadza kuti votsiura sei inamai, nekuti amai munenge muchiti handitsuurike, handinotsuure mwana, mari yangu inenge ichitenga mirengo wangu, ndoda kupfeka zvandinoda. Yet you don't know the much damage you're doing to your own baby, to your own blood. Mwana wako ari kupinda padepression, mwana wako ari kupinda pakunyara, ngenyaya yekuti anenge aitwa attack yekushorwa kuti mai vako vakaposta mapita akadai, kana kurambwa nemukomana wanga achida nekushorwa, zvinova zvinokanganisa munhu wemwana wako, mentality yemwana wako, future yemwana wako. Saka ndiri kuti kuna namai, kune vese vanga vachisawo havo maposta avo makomenti avo vachiti munhu ngaapfeke zvaanoda, ngatitange tafunga kuti tine vana vari havo bouti. Because remember, when these children, they are having their teenagerhood, vanenge vane mahormones as well anenge asiri in balance. Saka kunzwisisa kwavo kunowanikwa kune kakutadza kuti vanyatsokunzwisisa kuti wewe mai uri kupfekawo zvauri kupfeka, mwana kuti azvinzwisise wotadza, right? And also you youth, imini vana vedu, choose the right friends to play, kugara navo kana kutamba navo, kana kudyidzana navo, nekuti kune vamwe vanenge vari bullying, vanenge vachingoshora, vakamirira kukushora iwewe mwanangu kuti kana makeup yawakaisa yo today is very nice, you look so beautiful, I want to compliment that. Then mumwe haagone kuzviita izvo kuti akuti you are beautiful, your makeup is so nice, wazviita sei? Aripo pakukugadzika pasi, pakukudrowa iwewe attention yako nema-bad comments, ma-negative comments. Learn to accept good comments.
and learn to refuse bad comments because zvinokukanganisa iwewe mentality yako. Then I come again to you, vana vedu, zvaiwo zvakare kuti vana amai pavanopinda kumanapose yavo vanenge vane imbalance yemahormones avo. Vamwe vacho vanenge vanotori neanxiety, vamwe vanotopinda mumahot flashes, vamwe pfungwa dzavo dzinotodzokera kuteenager chaiko. Saka vanotanga kucheka vanzwirewo tsitsi. Saka ndati edzai kuti mutaure nanamai venyu kana vari vanonetsa kuti uvatange dzimwe nguva zvinonetsa kuti unobvuma, asi kana vari vanonetsa kuti uvatange kuti mama zvamuri kupfeka ukavatanga ine attitude havakuterere, asi ukavatanga vesei vapfeka zvakanaka, mama dress renyu rakazokupitai handiti kasi. Kana vakapfeka mama inini ndinotonyara mufungo kuti ndifambe ndine bikini iri kubhichi ndotombotsunga dai kashawela aka kana kuti kadhugwa aka kana kuti dai, you know what I mean, kana kuti pfeka kasiketi aka pamusoro, like a commentary vapfe uri kuvakomenta kana vachinetsa. Asi vamwe vacho ukavagarira pasi kuti mama izvi zviri kundinetsa, zviri kundisekesa nevamwe and everything, that will be fine. And then pane mumwe mubvunzo wandinoda kukubvunzai kuti inini mati kana inini mai vako ndaposta pasocial media handiti mukomana wako iwewe anozenga akutsvagei kusocial media kwangu, nokuti kwangu ndikuma friends angu hakunze kwenyimimi. Mukomana wako anenge akutsvagei kuti aone mapikini angu? Iwayo ma reasons acho anenge akasiyana. That's all I can say because I cannot really I cannot really speak for all the guys. All right, okay. I understand. I mean, people wazvitarisa ipapo mwanangu kuti iyi nhuku here kana kuti uyu achava ari mukosha waamai anondichengeta asingashungurudza mai vangu nekundishungurudza naika nekuti pane tumwe tunhu turi very petty issues dzinongoraiswa nemagaizi asingazivi zvaari kuda naika mwanangu. Ndizvozvo. I hope ndabatsira. Pane mubvunzo here? Aiwa, mubvunzo handina. I should try to find someone to talk to. Kana auntie, kana mai vasingatangike, enda kuna atete, kana kuna shamwari vavo vanonyatsoziva kuti ava vanowirirana namama zvakanaka, vasingazoita zvakaipa kuna mama. Unoenda unotaura navo kuti madiku nditsurirewo mama, ndiri kuona izvi zvichindiremera neshamwari dzangu. That's another idea. I hope I have helped you guys. You have helped a lot. You have helped a lot, yes. Yes, love you so much. I'll leave you with love and stay safe, okay? Thank you so much. Thank you. All right, bye. All right, guys, that was our last caller. And yes, what she said is very powerful. Age factor is a big influence on how you can dress as Maive Moon. I think that's what we can then eventually come to. Because let's say, Kuti, you have got your daughter. Let's say you are 40 years old and your daughter is like 22. And your daughter is obviously going to have a boyfriend. Let's say, Ari maybe 35, 30, Ari in their 30s. Of course, if a conflict, pakati nemwana, because age difference pakati pamai nemkwasha, it's very small. And then mwana kuzozviona mai vachikompita in dressing yemwana, in dressing yangu inini, zvinenge zvakuzoitawo conflict ikakoneka confusion, zvakukonzeresa kuti mai nemwana vasanzwisisana. But yes, that topic is very touching and it's very sensitive. But for now, takuda move on to other things. And if you still have my contributions, if you still wanted to call but was not able to call, you can comment. My comments aya tongotaurawo tichi exchange my opinions elu, because this is what this page is for, ndeye kungo interacta. And yes, please don't forget to subscribe ku Youth Diaries, muchiti support also my youth, because pano pama live atikwanisi kuunza nyaya dzese dziri ku Youth Diaries ku YouTube kudziunza panapa. So yes, when you find time, please subscribe and chakutumira link kune vasati vakuriziva, and the name is just Youth Diaries. Okay, so the surprise that I had for you guys nas ndeye kuti tineka program, right? Ndinoti my youth
nevabereki vane vana vari talent vauye vanzwi. Right, tineka program kari kuuya kekuti Zim Youth has got talent anditi. Panenge pachidiwa vanhu vanenge vachitamba, and there'll be weekly giveaways for my winners anditi, which is like 50 US. So kana paine vanhu vari interested in doing that, you should contact us, you know, and then to tichaposta wakafly kanenge kaine information yacho, and the owner muridzi wezvinhu izvi regai ndimufonere, because they said I should call, and then they can tell us what their program is for. So I'm just gonna call her now, and she can talk to us vachitiudza what it's about. Hello? Hello? Because they said I should call, and then they can tell us what their program is for. Hello? So I'm just gonna call her now, and she can talk to us what it's about. Hello? Hello. Hello, how are you? I'm okay, thank you. And you? I'm fine, thanks. Hello. Hello? They said I should call, Hello. Hello, can you hear me? Yes, I can. I'm fine, thanks. Hello. Hello, yes, there's some background noise in your call. Yeah, I switched it off. How are you? I'm fine, thanks. How are you? I'm good, thank you. Okay, so can you tell us a little bit more about program EMAZUVANO here dancing? Okay, first of all, I just want to introduce myself. Let me speak in Shona maybe. Okay. Sarangu ndinoitwa Clarice Hove kana kuti Mai Hove. I reside in UK, and I've just decided kuti tite something chinoita kuti tibetserane nemayouth edu, since zvinhu muZimbabwe zvisina kunyatsomira mushe. And tinenge tine matalents hobo arimo muZimbabwe, but they are just going without nobody noticing them. So what I've decided to start a show which is called Zim Has Got Talent. Okay. So age group yedu tikatanga kubva pa 17 up to maybe 24 or 25. Those are the people whom we know kuti vakaenda kuchikoro, and also they don't have jobs. They are trying to survive. Everybody's hustling. So I've just decided with Nepasho Mapatinenge Tinapo, since we are just beginning this show, tinenge tichida kungoti, let me just try to say, tonight weekly, every week tinenge tine vanhu vanenge vauya vanenge vakazviregister vane matalents avo. So first month inenge iri about dancing. So but mukauya vanhu vakauya vakawanda, then zvinenge zvakureva kuti mari yacho yatinenge tichipa is 50 US pakuti tichitanga. I know that as time goes on, we'll be growing and growing, and it was going to be a big show. So makawanda, you won't be able to share that 50 US. So tinenge chingoda maybe about a group in one or 2 or 3 of which you will be able to share the money. So what we do, tinenge chiti first week of the month, tino pane vanhu vanoya vachitamba anenge aita number 1 pa that first week, tinomuholda. Then to end up a second week, kutowana futa anenge aita number 1, we hold that person, and third week we do the same, and fourth week we do the same. But per fourth week after doing the same, that is when we will judge kuti ndiani aita number 1, and that number 1 tompa $50 yake inenge yatova yake.
and then the following month we will be introducing something again for the youth. We can even say about clothing, we can even say about cooking, talent anogona kubeka abeka keke rakanaka ndoupi, and because kana tasvika pa like sekuti takuita zvekubeka, we will help you with the ingredients. The ingredients won't be yours because you'll be using your own money. But tinenge tokupa mari ingredients, and then one more baker, and my baker will be choosing. It's going to be a panel of people choosing. Kuti ndianaita number 1, ndianaita number 2. Though we won't be there physically to see and taste your cake, but just kuona ne presentation yako nezvaunenge waita, then toona makeke ese tozomaisa pa at the end of the month, toona kuti which one winner and that person tompa mari. So we will be just doing my talents akasiyana siyana. Every month there will be a talent akasiyana siyana, and as we go the money will be increasing, and I know kuti vanhu vazhinji they will be want to participate kuti tirambe tichiita zvinhu izvi. Why I decided to do that type of a show is we want to cut vana vechidiki vari kuenda mumastreet looking for money, nokuti vanenge vasinaso. Unotoona mwana achikudza kuti ndiri kunorara nababa ava vanondipa $2 kana kuti vanondipa $1 a night. So if we use you kuti uite something productive, you instead of, because ukapuwa $1 per night, by the end of the month unenge une $30, and that $30 won't be able to buy whatever you really need. So if we give you a 50 USD, you will be able to do something more chinenge chiri productive. And kana kune vanhu vechidiki vari kuda kubatsirwa kutanga kuti kuita like even musika chaiwo kuti unonohodha matomatisi ako woisa, you go through that, tinokubetserai tosvika pakuti ava vana vaita zvakati, ava vana vaita zvakati. I know kuti kune nherera dzedu dzimwe dzitoribo, but dzine matalents akawanda, they can do so many things. So those kids are the ones vatiri kuda kubatsira, but inenge iri under Zim has got talent. Whatever you can do, please come and do. Tichakuudza kuti tinotanga show yacho rini, and kuti we were supposed to start it tomorrow, next Saturday, but we just have a bit of my hiccups, and because we don't have the line up yevanhu vari kuda, saka to those people vanhu vari kuda kuita line up yavo yekuti vakwanise kunge vachipinda ipapa vaite zvavanokwanisa kuita, tozochuza kuti agona ndeupi asina kugona ndeupi. But hatisi kureva kuti kana usina kuwina haugoni, you can still come back again. You never know, tomorrow will be you and you will go with 50 US. We are just beginning with the 50 USD, but as time goes on tinenge takukwanisa kusvika chero kuma 500 USD, because it's a show which is just starting. Saka tinenge tida kuti vanhu tiriche vanhu vakawanda vari kunze, tichitsvaga zvemasponsors. Kune those who can sing but they don't know how to go about this, then you come, you sing. If we are happy and we know that you do have a talent, tinokuisa kune vanhu vatoziva kuti these people will help you kuti utsikise maalbum ako, kuti uonekwewo kuti uriko nechipo chako chaunenge unacho. So we will be there helping you kuti utange kutsikisa music yako, utangwewo kuzivikanwa, and tinenge tichiku advertiser kune vanhu. Your songs will be all over, and we will try to do our best kuti vanhu vange vachikunzwawo and vachinzwa kuti music yako yakamira sei. The other thing ndechekuti we want to encourage my youth not to think that if you do have a boyfriend and where you don't have anything to do and you find out, okay, I've got a boyfriend, then you just go quickly to sleep with the guy, you get pregnant, and then at the end of the day wakutambudzika. Saka we want the youth kuti vasamhanyira mukupinda mudzimba
build yourself first, know who you are, and stand by your 2 feet, because life is difficult these days. You need to be somebody who is independent. You don't need to rely on a man. Saka tinenge tizama kungosimudzirana pane zvese zvinenge zvichiitika, but this one is mainly to youth, and I'm encouraging my mothers, kana muchiziva kuti mune vana venyu vane chipo, vane talent yamunenge muchikwanisa kuti mwana wangu dai aikwanisawo kuchuziwa pakadai, anokwanisawo kuita something in future, we are really happy to help. That's why we are now opening this show, and tinenge tine majudges edu. Majudges actually, we might not be on the same, we might not be in the same country, but tinenge tukisa pa platform yekuti you perform, and my judges, they will be there, and then tinenge tukwanisa kuti mumwe atori ku Germany, mumwe ari ku Australia, mumwe ku South Africa, mumwe kuno ku UK, mumwe ku America, but after that tinokuona mese muchiperforma, then we totaura kuti aita number 1 ndeupi, aita number 2 ndeupi, then toramba tichingodaro kusvika tanyatsoziva kuti at least some big organizations vakutionawo zvatiri kuita, kuti tiri kuzama kuda kubatsira mayouth, because at the moment what I have seen kuti vanhu vari kunyanya kuda vanhu vari kubatsira vari kungoda kubatsira vanhu vari music industry chete. They are forgetting about our own youth. Ivo vari kutoita kune vanhu vatova established already, forgetting kuti kune vamwe mayouth edu ari kutanga, ari mumastreets asati akuzivikanwa. Saka we are doing this show kuti tikubatsirei kuti muzivikanwe kuti you are there, tikubatsirei kuti muwane masponsorship anenge achikusponsorai muinde mberi necareer yenyu yamunenge muchida kuita. All right. So, today question again, my comments again, is this project only for Zimbabwean youths or my youths vary all over the world? At the moment, I was thinking kuti tikaita ma youth ari ku Zimbabwe, because vamwe vari all over the world, to be honest, very privileged. Vari ku Zimbabwe, they are not. Okay. Right. Because you can see kuti munhu ari ku America ari kuda kujoina kuti aite izvozvo, but already munhu atori nezvinhu zvake nechekare, and also munhu ari kutogona, but tiri kutsikirira mumwe muZimbabwean asiri kutomboziva kuti mangwana achamuka achidyei, but ane talent rake. Saka kana tikati munhu ngatiti tisimudzire vachiri muZimbabwe, as we all know kuti the situation iri muZimbabwe at the moment haina kumira zvakanaka. Saka tiri kuda kusimudzira vechidiki vedu vaonewo something to do. All right. That's a very kind gesture of yours. So we will be having my judges. My judges, if anybody who can volunteer can do that. But as we are going further, because I'm still trying to negotiate with my big brands, kuti vange vachikwanisa kuya kuzojaja, and those people kana vari musicians atiri kudaidza kuti vakwanise kuzojaja, those ones, they are the ones who will say, okay, I'm going to take this boy or this girl, ndichamusponsor anenge achimba, because kutanga kwese unenge usina ma instruments, so but you do have a good voice and you can sing, so tinokutsvagira vanhu vane ma instruments avo, and then they can help you. They will carry you to a certain level, and then when you are able to stand by your 2 feet, then you can go. For those people vanoda zvavo zvekudensa, then tinenge tingokuti densai, kana madensawo, kana pane vanenge vachizokuhayaiwo kumashows kana kuti kupi, then it's all well.
chatinenge tichingoda kuzama kusimudzirana chete kuti titi mayouth edu arege kuramba akagara mubridge, varege kuita zvekuba, varege kuita zvechifambi, nokuti everybody is doing that because they are desperate. Nobody wants to be a prostitute, nobody wants to be a thief, but they are doing that as a last resort because everybody wants to put food on their table. Saka ndizvo zvinhu zvandakafunga kuti maybe tikazama kuti tisimudzire youth yedu zvinotibatsira. Zvinotibatsira sure. Saka kana pane vanenge vane mubvunzo, they can call tonzwo wavo contribution yavo. All right. Okay, so I think vanhu vanzwa ma requirements acho ekujoina ma competitions anenge achiitwa pano pa SIS MELLY's diaries. All right. So have a lovely day. Thank you. All right, bye. Okay, so manzgonye iri pano. Avese mayouths, it does not matter kuti Italian DEP, everything is going to be taken care of. So, kuti muzo ziva the more details. If you have questions, state them in the comments, and then you should stay tuned pano pana SIS MELLY's diaries, because tinenge chizoko update on the information, what needs to be done, and everything else you need to know will be said pano pana SIS MELLY's diaries. So make sure you guys are updated and stay tuned for those details. Okay, so I think we've come to an end of this live show. Thank you so much for joining me, and I appreciate those who participated, those who called in, those who vakanda my likes, nema love. Thank you so much, and tinoona now next Friday, and take care of yourselves, guys. Okay, bye.